Churchill VASEL Mission 448 Part 7 Consequences of World War II, first in English, then in Tamil. World War II, a world conflict that lasted from 1939 to 1945. The main belligerents were the Axis powers, Germany, Italy and Japan, and the allies, France, Great Britain, the United States. The war was in many ways a continuation of the 20-year period of unsolved disputes that followed World War I. The estimated 40 million to 50 million deaths in World War II make it the bloodiest conflict in its history and the largest war. Winston Churchill, Harry Truman, and Joseph Stalin were spoken in this war. Atomic bombing of Hiroshima. Atomic bombing Hiroshima on August 6, 1945. A giant mushroom cloud rose above Hiroshima, Japan, after an American aircraft dropped an atomic bomb on Hiroshima, Japan, killing more than 70 people at the most. The consequences of World War II. Two groups emerged, one led by America and the other by Russia, the communist country. International agencies such as the United Nations, the World Bank, and the International Monetary Fund were formed. Colonial countries were forced to grant independence to the countries under their control. The first country to gain independence after World War II was India. Disaster and aftermath. The Jewish people were called ghettos. The idea that the Germans had to kill the Jews was the final solution. The Holocaust was the term used to describe the killing of 6 million Jews by the Germans during the World War II. Questions and answers. First question. When did Japan formally sign the surrender? Answer: September 2nd, 1945. Question number 2. Who took the initiative in forming the League of Nations? Answer: Woodrow Wilson. Question number 3. Where was the Japanese fleet defeated by the American fleet? Answer: the Battle of Guadalcanal. Question number 4. Where did America drop its first atomic bomb? Answer: Hiroshima. Question number 5. Who did Hitler oppress the most? Answer: Jews. 6. Question number 6. Who was the Prime Minister who signed the Munich Agreement with the Germany? Answer: Chamberlain. Question number 7. When was the Charter of the United Nations signed? Answer: June 26, 1945. Question number 8. Which dash area did Hitler attack to be demilitarized? Answer: Rhineland. Question number 9. The agreement between Italy, Germany and Japan is called Rome-Berlin-Tokyo Accord Pact. Answer is Rome-Berlin-Tokyo Accord Pact. 10. The British Prime Minister who resigned in 1940 was Chamberlain.
Question number 11. Dash is a device for detecting enemy fighter planes from a distance. Answer, radar. Now we will discuss the Declaration of Human Rights and question and answers. Question 12. Which the body was created by the United Nations? Answer, Human Rights Commission. Question number 13. The total number of articles on fundamental human rights published by Human Rights Commission was published. Answer is 30 articles. 14. Question number 14. The date on which the United Nations adopted the Fundamental Rights of Human Rights Commission. Answer, 10th December 1948. Question number 15. International Human Rights Day. Answer, 10th December. World War II important events. The birth of the State of Israel. 1. The most important result of World War II. Answer is the creation of Israel as a separate state for the Jewish people. Historically, the current part of Israel is the place where Jewish people live. Then United Nations. What are the questions we will see? Question number 16. Which was the charter that led to the formation of United Nations? Answer is Atlantic Charter. Question number 17. The date on which the United Nations Declaration was adopted? Answer is 1st January 1942. Question number 18. How many countries signed the Charter of United Nations on 26 June 1945? Answer is 51 countries. Question number 19. How many permanent members are there in Security Council? Answer is 5. 1 USA, 2 UK, 3 France, 4 Russia, 5th China. Question number 20. The operational organ of the United Nations is? Answer is Secretariat. 21. The location of the International Court of Justice is? Answer is The Hague, Netherlands. Now we will discuss the same part of the video in Tamil. We will continue Tamil part. தமிழில் மேலே கூறப்பட்ட அத்தனையையும் தமிழில் தந்திருக்கிறோம். கவனமுடன் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இரண்டாம் உலகப் போர் 1939 முதல் 45 வரை உலகின் மோதல் முக்கிய போர்க்குணமிக்க நாடுகள் அச்சு நாடுகள் ஜெர்மனி, இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் மற்றும் நேச நாடுகள் பிரான்ஸ், கிரேட் பிரிட்டன், அமெரிக்கா, சோவியத் யூனியன் மற்றும் ஓரளவுக்கு சீனா. இந்த போர் பல விஷயங்களில் முதலாம் உலகப் போரால் தீர்க்கப்படாத சர்ச்சைகளின் 20 ஆண்டுகால அமைதியற்ற இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக வந்ததாகும். இரண்டாம் உலகப் போர் ஏற்பட்டது 40 மில்லியனிலிருந்து 50 மில்லியன் இறப்புகள். அதை வரலாற்றில் மிகவும் இரத்தக்களரி மோதலாக பேசப்படுகிறது. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில், ஹாரி ட்ரூமன் மற்றும் ஜோசப் ஸ்டாலின் இந்த போரில் பேசப்படுபவர்கள். ஹிரோஷிமா மீதான அணுகுண்டு வீச்சு. ஹிரோஷிமா மீதான அணுகுண்டு வீச்சு ஆகஸ்ட் 6, 1945 அன்று ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா மீது அமெரிக்க விமானம் அணுகுண்டை வீசியதைத் தொடர்ந்து 70,000க்கும் மேற்பட்டோர் உடனடியாக கொல்லப்பட்டதை, ஜப்பான் ஹிரோஷிமாவுக்கு மேலே ஒரு பிரம்மாண்டமான காளான் மேகம் எழுந்ததையும் அறிகிறோம். இரண்டாம் உலகப் போரின் விளைவுகள். 2 குழுக்கள் தோன்றின. ஒன்று அமெரிக்கா தலைமையில், மற்றொன்று கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளான ரஷ்யாவால் உருவாக்கப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை, உலக வங்கி மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியம் போன்ற சர்வதேச நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. காலனித்துவ நாடுகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நாடுகளுக்கு சுதந்திரம் வழங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு சுதந்திரம் பெற்ற முதல் நாடு இந்தியா. பேரழிவு மற்றும் அதன் விளைவுகள். யூத மக்கள் கெட்டோக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். ஜெர்மனியர்கள் யூதர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று கருத்து இறுதி தீர்வாக இருந்தது. இரண்டாம் உலகப் போரின் போது ஜெர்மனியர்கள் 6 மில்லியன் யூதர்களை கொன்றதை விவரிக்கிறது. ஹாலோகாஸ்ட் என்ற வார்த்தை அதற்கு பயன்பட்டது. இப்போது கேள்விகளை பார்ப்போம். 1. ஜப்பான் எப்போது சரணடைதலில் முறையாக கையெழுத்திட்டது? விடை செப்டம்பர் 2, 1945. 2. லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் உருவாக்குவது யார் முன்முயற்சி எடுத்தார்கள்? விடை உட்ரோ வில்சன். 3. ஜப்பானிய கடற்படை அமெரிக்க கடற்படையால் எங்கு தோற்கடிக்கப்பட்டது? விடை குவார்டர்கனல் போர். 4. கேள்வி எண் 4. அமெரிக்கா தனது முதல் அணுகுண்டை எங்கு வீசியது? விடை ஹிரோஷிமா. 5. ஹிட்லர் யாரை அதிகம் ஒடுக்கினார்? விடை யூதர்கள். 6. ஜெர்மனியுடன் முனிச் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யார்? விடை சாம்பர்லைன். 7. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனம் எப்போது கையெழுத்தானது? விடை ஜூன் 26, 1945. 8. கொஸ்டின் நம்பர் 8. ஹிட்லர் எந்த பகுதியை இராணுவமயமாக்க தாக்கினார்? ரைன்லாண்ட். 9. இத்தாலி, ஜெர்மனி மற்றும் ஜப்பான் இடையேயான ஒப்பந்தம் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது? ரோம், பெர்லின், டோக்கியோ அச்சோ ஒப்பந்தம். 10. 1947 ராஜினாமா செய்த பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யார்? சாம்பர்லைன். 11. டேஸ் என்பது எதிரி போர் விமானங்களை தூரத்தில் இருந்து கண்டறிவதற்கான ஒரு சாதனமாகும். விடை ரேடார். மனித உரிமை பிரகடனம் ஐக்கிய நாட்டு சபையால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு. அதற்கு மனித உரிமைகள் ஆணையம் என்று பெயர். 13. மனித உரிமைகள் ஆணையத்தால் வெளியிடப்பட்ட அடிப்படை மனித உரிமைகள் குறித்த மொத்த கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை 30 ஆகும். 14. மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் அடிப்படை உரிமைகளை ஐநா ஏற்றுக்கொண்ட தேதி? விடை டிசம்பர் 10, 1948. 15. சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம்? விடை டிசம்பர் 10. இரண்டாம் உலகப் போர் முக்கிய நிகழ்வுகள். இஸ்ரேல் அரசின் பிறப்பு, அதாவது புதிய நாடு பிறக்கிறது. இரண்டாம் உலகப் போரின் மிக முக்கியமான விளைவு யூத மக்களுக்கான தனி நாடாக இஸ்ரேல் உருவாக்கப்பட்டது. வரலாற்று ரீதியாக இஸ்ரேலின் தற்போதைய பகுதி யூத மக்கள் வாழும் இடமாகும். ஐக்கிய நாடுகள் சபை. 16. ஐக்கிய நாடுகள் சபை உருவாகுவதற்கு வழிவகுத்த சாசனம் எது? விடை அட்லாண்டிக் சாசனம். 17. ஐக்கிய நாடு சபையின் பிரகடனம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தேதி? ஜனவரி 1, 1942. 18. ஜூன் 26, 1945 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனத்தில் எத்தனை நாடுகள் கையெழுத்திட்டன? 51 நாடுகள். 19. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் எத்தனை நிரந்தர உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்? விடை 5. அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, சீனா. 20. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயல்பாட்டு உறுப்பு செயலகம். அதுதான் விடை செயலகம். சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் இருப்பிடம் ஹேக், நெதர்லாந்து. அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, இங்கு கொடுத்திருக்கிற அனைத்தும் முக்கியமான பகுதியாக இருப்பதால் நீங்கள் கவனமுடன் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறவாதீர்கள். நன்றி.